La Boum, c'est un beau film français. Waouh! Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler de la place de l'adjectif en français, des adjectifs en français. Today we're going to talk about the placement of adjectives in French. And before we get into that, please don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lessons, to like this video, to leave me a comment below letting me know how did you like this lesson or if there's other lessons that you'd like to learn, and to share this video with the world. Super. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Alors, où se place l'adjectif dans une phrase? Where do we put the adjective in a phrase? Généralement, les adjectifs se placent après le nom. Okay? Generally, adjectives in French are after a noun or the subject or whatever you're trying to add to. As a reminder, adjectives are things that add something to a thing or to a person, right? It could be something good, it could be something bad, it could be something neutral. It is something that describes, that adds to that thing or person. So generally in French, adjectives are placed after a noun or person. Généralement, les adjectifs se placent après le nom. Par exemple, un film intéressant, une famille sénégalaise. Oui, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a des adjectifs qui se placent généralement avant le nom. Now, of course, there are always exceptions to a rule. Ugh. And there are some adjectives that are placed before a noun or a thing or a person. And those adjectives are, ces adjectifs sont petit, bon, meilleur, jeune, joli, gentil, autre, grand, mauvais, pire, vieux, beau, long, gros, vilain, moindre. Par exemple, c'est une longue histoire. Je répète. C'est une longue histoire. Un autre exemple. Mon autre téléphone. Répétez. Mon autre téléphone. Un dernier exemple. Une mauvaise personne. Répétez. Une mauvaise personne.
Très bien. Alors, on va répéter. Généralement, les adjectifs en français se placent où? Avant ou après les noms? Généralement, ils se placent après les noms. Mais il y a 16 adjectifs qui se placent généralement avant le nom. Et ces adjectifs sont... So, generally, adjectives are placed after, yes, after a noun. But there are 16 adjectives that are generally placed before a noun or person. And I only gave you the masculine versions of these adjectives. We're going to go through these adjectives one more time, and I'm going to give you both the masculine and the feminine so that you can hear them. Okay? Allons-y. Petit. Petite. Bon. Bonne. Meilleur. Meilleur. Jeune. Joli. Joli. Gentil. Gentil. Autre. Grand. Grande. Mauvais. Mauvaise. Pire. Vieux. Vieille. Et une petite note. For vieux and vieille, there are actually 3 different adjectives. Vieux is for masculine words that start with a consonant, right? It means not a vowel. Vieille, with 1 L, is used for masculine words that start with vowels. Vowels, remember, are A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. So any masculine word that starts with a vowel, we're going to employ vieille, or with an H because the H is silent, right? Like an old man, right? We would say un vieil homme, right? And for feminine, it's vieille, same pronunciation, but with double L. Super. And for the next adjective, it's actually same. They have 3 versions, just like for vieille and vieux and vieille. The next one is beau. Masculine, right? Now, masculine words that start with a vowel, we're going to use belle. Just B-E-L. B-E-L. That's it. Belle. Like un bel homme, right? Idris Elba est un bel homme. Oh, yes, yes. He's a handsome man. And then for feminine, it's belle. Same pronunciation, different spelling. B-E-L-L-E. B-E-L-L-E. Belle. Très bien. Long. Longue. Gros. Grosse. Vilain. Vilaine. Moindre. Très bien. Super. Alors, voici les règles générales pour les adjectifs. Où se placent les adjectifs généralement devant un nom ou une personne? Where does the adjective go before go when there's a noun and a person generally? Where does it go? Let me know. It is après. Oui, après le nom. After the noun or the word or the thing or the person. After. That's the general rule. Except in what situation? With 16 adjectives generally. Yes. And can you give me some examples with some of those 16 adjectives? Please, let me know below.
Give me some example. Let me see, make sure that you understand this and how this works. Now, it would be easy if the rules stopped there, right? It would. It would be amazing. Unfortunately, there are more rules. So, there are other rules for the placement of adjectives. And for today, we're just going to keep it at what I just taught you before and this one last thing. And then we'll have other lessons where I explain more details about adjectives, like what happens when there are multiple adjectives, what happens when the adjective is placed before is very different meaning from when the adjective is placed after a noun or word or thing or person. But that is a lesson for another day. Retournons à nos moutons. Very good French expression. It means like, let's get back to business, right? Retournons à nos moutons. La place des adjectifs. Ok. Après ou avant le nom. Avant le nom, ok? Des adjectifs qui indiquent le rang et les adjectifs ordinaux se placent généralement avant le nom. So let me break it down in English. Adjectives that indicate some sort of order or number are generally placed before the noun, thing, person. For example, le deuxième jour. Répétez. Le deuxième jour. Ou, un autre exemple, la première fois. Right? Répétez. La première fois. Mon dernier rendez-vous. Répétez. Mon dernier rendez-vous. Rendez-vous, where to my place, say to. Je blague. Super. Alors à vous de me donner un exemple avec un adjectif ordinal comme premier, deuxième, septième, huitième, dernière, etc. Your turn to give me an example below. Now, another rule is généralement les adjectifs se placent avant les noms propres. So generally adjectives are also going to be placed before names. Okay? Des noms propres, names. Par exemple, la sage Joséphine. Répétez. La sage Joséphine. Ou la célèbre Lupita Nyong'o. I love her. Je l'aime. Ok, j'en répète. La célèbre Lupita Nyong'o. Très bien. À vous. Donnez-moi quelques exemples avec votre nom. Okay? Give me an example using your name. Like, what kind of person are you? Je ne sais pas. Le bel Aaron. Ah, I'm losing all my names of celebrities right now. It's fine. It's fine. Pas de problème. Vous me donnez un exemple. You give me an example, ok? Merci. Ok. Et dernière catégorie. Les adjectifs qu'on veut mettre en valeur, généralement en poésie, se placent avant le nom. En anglais, adjectives that want to bring some sort of value, something
grandiose, especially in poetry, are generally placed before the noun or thing. Par exemple, une énorme bêtise. Répétez. Une énorme bêtise. Ou un autre exemple. Une magnifique réception. Right? Poetic, right? Sounds poetic. Répétez. Une magnifique réception. Très bien. Parfait. Mais bien sûr, comme vous savez, la règle générale, c'est que les adjectifs se placent après le nom. Okay? But the general rule is that the adjectives are placed after nouns, things, people. So, if you're not using this as a poetic thing, right? Like if you're not trying to make this like grandiose, poetic, like either written or spoken form thing, you're not going to use the adjective before. Don't place it before. It's going to go after. So generally it should be une réception magnifique, right? If you're just describing the place, right? Une bêtise énorme, right? Like, that's how it is. So let's go through it one more time. Alors, quand est-ce que les adjectifs se placent avant le nom, à part les 16 adjectifs dont on a parlé avant? Numéro 1, les adjectifs qui indiquent le rang et les adjectifs ordinaux. Numéro 2, les adjectifs avec des noms propres, comme Jacqueline, Ésope, Louise, Carole, etc. Et numéro 3, les adjectifs que nous voulons mettre en valeur en poésie. Très bien. Avez-vous des questions? Avez-vous des problèmes? Donnez-moi des exemples ici, s'il vous plaît, dans les commentaires. Do you have any questions? Do you have any problems? Please let me know below. Of course, we're not done here with adjectives. We'll have another lesson where I explain and we go dive a little deeper into adjectives and their placements in French. But for now, on termine ici. Merci beaucoup, mes amours. Bon week-end et à la prochaine. Ciao. Au revoir.